Bonjour Kent. Félicitations. Merci. J'aimerais que tu nous décrives un petit peu ton état d'esprit, Kent. J'observais ton visage, puis tu me semblais un peu nerveux. Qu'est-ce que tu as vécu dans les dernières secondes quand il a resté 3 équipes, puis que la décision était pour être rendue? C'était un moment spécial, excitant pour nous. C'est sûr, quand tu attends quelque chose que tu n'as aucun contrôle dessus, ça te rend plus anxieux que quand c'est dans vos moyens d'affecter l'outcome. Alors, on était très excités. Kent, dis-moi, évidemment, vous ne dévoilerez pas le choix que vous allez faire ce soir, Kent, mais ma question est, quel genre d'individu, quel genre d'homme cherchez-vous pour rebâtir le Canadien avec ce choix? J'ai été demandé même sur ESPN tout de suite après que le loterie était terminé, puis j'ai répondu qu'on cherche si on veut établir une culture qu'on a parlé souvent depuis l'arrivée de Jeff, mon arrivée, puis Martin, il parle souvent de la même chose. C'est important qu'on repêche des joueurs talentueux, c'est sûr, mais il faut aussi avoir des joueurs de caractère, des leaders, des gars d'équipe. Je trouve que c'est vraiment important pour bâtir une équipe capable de gagner à long terme. Est-ce que je peux en glisser une autre, Charles? Oui, Martin. Kent, les comparaisons sont très nombreuses entre Shane Wright et un de tes clients très connus, Patrice Bergeron. Est-ce qu'on a raison de faire un rapprochement comme ça? Quand tu vois les rapports sur Shane Wright, est-ce que c'est justifié, cette comparaison-là? Et est-ce qu'un Patrice Bergeron qui traîne au repêchage pour Kent Hughes, c'est séduisant? Écoute, si on est assez chanceux de repêcher un joueur qui aura le même impact sur les Canadiens que Patrice a eu sur les Bruins de Boston, on sera extrêmement content. Je ne connais pas Shane comme individu. J'ai hâte de lui rencontrer à Buffalo pendant les Combines, mais je l'ai vu jouer pendant des années. Puis c'est sûr, c'est un joueur qui joue 200 pieds. C'est un gars qui fait l'attention pas juste à l'offensif, mais dans le défensif. Puis il paraît d'être un gars d'équipe aussi. Merci beaucoup, Kent. Oui. Merci, Martin. Prochaine question. Andréane Barbeau, RDS. Andréane, c'est à toi. Bonjour, Kent. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, comme directeur général, mais aussi pour l'organisation, d'obtenir ce premier choix-là alors que le repêchage se tient à Montréal? C'est important pour nous. C'est sûr, c'est important pour nous, puis comme directeur général, parce que c'est un moment important comme directeur général pour mettre le plan en place qu'on a pour retourner l'équipe aux séries. Alors ça, c'est sûrement important pour nous comme directeur général, mais pour la Ville de Montréal, pour l'organisation des Canadiens, c'est sûr, c'est spécial d'avoir le premier choix overall quand vous êtes hôte du repêchage. Avez-vous l'impression que ça vient mettre un baume sur la saison qui a été plutôt difficile? Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Bienvenue. Merci. Prochaine question, Jean-François Chaumont et Richard Labbé. Bonjour, Kent. Bonjour. Avec Martin McGuire, on parlait de Shane Wright, on faisait des comparaisons avec Patrice Bergeron, mais est-ce que c'est le type de repêchage où le premier choix est difficile à prédire? À vos yeux, il y a combien de gars qui luttent pour le premier choix ou est-ce qu'il y a clairement un joueur qui se détache du lot, selon votre opinion? C'est pas nécessairement, Jean-François, quelque chose que je voudrais répondre dans le moment. Il va falloir attendre le 7 juillet. Je ne veux pas, on dit tip my cap dans le moment. OK. Je m'essaye dans ce cas-là. Au sujet de Logan Cooley, oui, on a parlé de Shane Wright, mais si vous pouviez me décrire Logan Cooley, ce serait quoi comme joueur de hockey exactement dans le cas de Cooley, un jeune Américain? Logan Cooley, c'est un gars avec un super bon coup de patin. Je l'ai vu jouer depuis 2 ans. Il a joué avec mon fils une bonne partie de la saison l'an passé. Alors, c'est un gars qui est sur l'attaque, qui amène, comme j'ai dit, sa force, c'est vraiment son coup de patin, mais aussi un bon hockey sense puis beaucoup d'habilité.
Merci beaucoup, Kent. Bienvenue. Richard Labbé. Oui, bonjour, Kent. Bonjour. Tu dis que tu ne veux pas dévoiler ton jeu, évidemment, on comprend ça, mais de manière réaliste, le Kent, ça fait quand même longtemps que tu es dans le hockey. Qu'est-ce qui peut vraiment changer entre maintenant et la journée du repêchage? J'imagine que vous avez des tonnes de rapports et de notes sur tous les joueurs. Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent influencer votre choix là, entre maintenant et la date du repêchage? Écoute, les saisons, même dans les Canadiens, ont été un peu sur le délai à cause de COVID. Alors, il y a encore des séries qui déroulent dans toutes les 3 ligues, ainsi que le Cup Memorial qui s'en vient. Puis, en plus, il y en a des joueurs disponibles au repêchage qui vont jouer au championnat mondial. Alors, on s'en va à Helsinki jeudi. Alors, jusqu'au temps que la saison est terminée, je pense qu'on est toujours mieux de continuer à regarder, puis on prendra nos décisions rendues mais pas, on va avoir la décision avant le 7 juillet, mais ça va être annoncé le 7 juillet. Et est-ce que vous seriez disposé à écouter des offres si je sais que vous avez beaucoup de choix en banque, là, en plus, évidemment, du premier au total? Est-ce que vous êtes disposé à écouter des offres, Kent, pour des gens qui vous diraient, moi, je veux avoir ce choix-là? Est-ce que vous êtes disposé à écouter ou bien non, il n'y a aucune discussion? Moi, je trouve que dans la vie, on est toujours mieux d'écouter tout le monde. Dans le moment, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui a été discuté entre Jeff et John et nos deep stars. Mais si on reçoit des appels, on va écouter. Mais ce n'est pas dans nos plans de faire l'échange. Merci. Bienvenue. Merci, Richard. Arpin Basu et Eric Engels. Congratulations. Thank you. A couple for you. First off, I think I heard you mention at some point that, when, and I'm not going to ask you, if there's a clear separation, but you had mentioned when 2 players are really close together and all things being equal, they're more or less, they have different qualities, but they're more or less the same, that your own organizational needs will jump in there. When you're picking first overall, can you allow yourself to do that? Or is this a situation where you have to just forget your needs and just go pure evaluation? I think you always go ARPN pure evaluation first. So if there's a player that we feel is the best available player in the draft, then that's the player that we're going to go with. If we, if they're different shades of the same color, in our opinion, then, could we, value one because of a positional need? Yeah, certainly. But, we're not at that point yet. So I couldn't really tell you whether that's the case, whether, we feel that there are multiple players that are in the same ballpark. Okay, no, that's fair. Also, obviously, you're going to the Worlds to check out some of the players who will be playing there, who might interest you. The scouting staff has gone over a bit of an overhaul this year in terms of, Trevor leaving and what have you. To what extent are you and Jeff Gorton, I mean, not Molson, obviously, but are you and Jeff Gorton going to be involved in this decision in terms of making the number 1 overall pick, and how much work do you have ahead of you, the 2 of you specifically, in making that determination, if that's the case? I think ultimately, listen, we're going to go over to Helsinki. I think we'll spend a lot of time with our faces in front of our computers. The access to video today is so much different than it was 10 years ago, or certainly 20, 30 years ago. So we will watch, we will lend our insights, and we will encourage them to think through the process. But ultimately, we've got to leave this to our scouting group. They've been doing it all year. In a lot of cases, they've been watching these players for 2 years, maybe even 3 years. So, we'll encourage debate and help work to a resolution, but we've got to trust the people that are in place, and we have confidence in them. Just one more quickly, just to sneak in. Have you seen the Slavkovsky kid play yet, or not yet? No, we're going to go see him. I mean, I've seen him on TV. I've seen him on video. I have not seen him live. Okay. Thank you. Yep. Thanks, Arpin. We have time for a few more. We'll go with Eric Engels and Stu Cowan. Eric, you're up. Hi, Ken. Congratulations. Thank you, Eric. Ken, because of what you were just mentioning with COVID,
because of a generational talent coming up a year from now in Connor Bedard. A lot of people have characterized this draft in a certain way. They've suggested that the depth isn't quite there, or the top end talent isn't quite there. How accurate do you believe that statement is? And what do you believe this draft is going to generate in terms of talent and the depth of talent? I actually think it's going to be I think it's a talented draft, Eric. It's hard in any moment to say, okay, let's compare it to subsequent years draft because those players still have 12 months of development and progression, hopefully, so before they sit in the chair that the players that are eligible this year are in right now. We're excited. We've got the first overall pick. We think we have the opportunity to draft the player that's going to have an important role on the future of the Montreal Canadiens. And when, how, that's to be determined, like every other year in the draft. But we're excited. We're excited about the potential in this draft. And to what degree, to what extent does landing first overall versus maybe second or third accelerate the build that you're embarking on here? Well, I think, again, I'm not prepared at this moment to kind of tip my hat here. And I think there's a lot more, as I indicated earlier, there's a lot more scouting to be done, both live and video wise. And then we'll sit down. I'm reluctant to kind of speak with our scouts and look for, hey, give me that answer right now. We don't need that answer right now. So, I leave them to do their job and we'll watch and participate with them in terms of evaluating those players. And then we'll get there. It may be a, 100% unanimous choice, and it may not be. We'll get there. We'll work through that here over the next couple of months. Thanks, Ken. You bet. Thanks, Eric. We have time to take questions from 3 more reporters. We'll go with Stu Cowan, the Montreal Gazette, Mike Morial, NHL.com, et Alexis Bélanger-Champagne, Canadian Press. Stu Cowan, Europe. Hey, Kent, I'm going to ask you to put your player agent hat back on just for a second. What's the best advice you'd have for a kid like Shane Wright or one of the other top prospects on a night like this when they see where the teams land and I imagine the excitement that is around them? What's the best advice going back to your player agent days that you have for these kids? It's funny, Stu. I've often, from a player perspective at least, I've often described the draft as the most anxious-filled event that you might look back on fondly. Because it's a lengthy process, going from first to fifth, that could be, 30, 45 minutes where people are waiting and they don't know what's going to transpire. At the end of the day, it's a recognition of what they've accomplished to this point in time, but there's a lot of work to be done. And people are going to remember less where you were picked and more what you accomplished. So you kind of keep your head down and you keep working to be the best that you can be. That's an everyday throughout your career motto if you want to be a really successful hockey player. One other question for you, Kent. It's too early to say, obviously, if whoever you pick would step in right away next season. But in a team in the position your team is in right now, sort of rebuilding or resetting or whatever, what are maybe some of the advantages and or disadvantages for a young kid stepping into a team in the situation your team is in now? Well, I guess, listen, if a player steps in, there's different rules, right? So depending on where a player is drafted, there's Canadian Hockey League players either step into the National Hockey League or they're returned to their junior club, and that's different for U.S. players and whatever not. So, the path could be different depending who we were to select with the first pick. Ultimately, if we look at our organization, I think we've got a coaching group that is committed to teaching. And that, even organizationally, from a management standpoint, I think we've said even in the exit end of season media that the decisions that we take for our, in terms of where our players play will really be based on what we think is best for their development. And we're not worried about, we need this to win or whatever, not the next game. We're just going to do what we think is right for the players. And
ensure that they move forward. So whatever player or whichever player we take with this pick, once the pick is done and we have the chance to meet and evaluate, we'll make decisions about how we go about charting that course for that particular player. Thanks, Ken. Congratulations. Thank you. Thanks, Stu. Mike, NHL.com. Hello, Kent. Congratulations. Thank you. So Kent, two quick questions. Apologies if this one has already been asked, but how special and meaningful is it to have this pick with the draft being in Montreal? I think it's exciting for us as a management group. It's certainly exciting for us as an organization. I remember the last time the draft was in Montreal, and it was, a packed house. That isn't the case in every draft location. So especially with us owning the first pick, I can only imagine the buildup of anticipation, excitement, and interest in the Montreal Canadiens. And it's, again, you hope as an organization that you don't pick number one overall too often. But when you're in that situation, it's pretty special. And finally, Kent, just curious, did a prospect who just completed his freshman year at Northeastern call or text you about who you might be choosing with the number one pick? And would you ruffle any feathers if you didn't choose Jack? Well, Jack is not going to be our number one overall pick. I can promise you that. And I haven't looked at my phone because I figured it was blowing up with text. So I'll get back to people when we're done here. Thanks, Ken. Congrats. Thank you. Thanks, Mike. Et dernière question, last question, Alexis Bélanger-Champagne. Merci. Bonsoir, Kent. Félicitations. Merci. Quand vous avez parlé là, des étapes à venir, ce que vous allez faire pour continuer en allant au championnat du monde, en vous préparant pour le Combine, est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous allez observer? C'est quoi vos critères dans l'évaluation que vous allez faire au cours des prochains mois pour vous aider à faire votre choix? Écoute, on va regarder beaucoup d'hockey, ça c'est sûr. Au niveau des critères, il y a certaines choses, certains critères ou éléments qu'on trouve importants dans les joueurs de hockey, puis on va évaluer les joueurs sur tous ces aspects pour les comparer un à l'autre. Et puis, dans votre expérience présentement, à quel point est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez dans le processus? Vous étiez agent de joueur, là, vous êtes de l'autre côté. Comment ça se passe au niveau de la préparation? Qu'est-ce que vous découvrez là, de ce processus-là qui est peut-être nouveau ou inattendu? Je pense que ce qui est nouveau, c'est comment une équipe de dépistage prend peut-être 200, plus que 200 joueurs, puis arrive à finaliser une liste qui va classer de 1 à 200 les joueurs, comment ils vont créer une liste basée sur des besoins plus qu'on éloigne du premier choix. Alors, c'est intéressant à suivre puis d'apprendre. Encore chanceux d'avoir plusieurs dépisteurs ainsi que Jeff qui ont beaucoup d'expérience dans cette préparation.